site www.oiradio.org. You can also follow us on X at iRadio Juba. And coming up in today's program, you remember on Saturday we had the last day funeral commemoration of our late colleague Emmanuel Joseph Akile. We managed to speak to some family members. You'll be hearing from them after the resident report, so that you can also see how that day ended and what is their feeling after the 40 days of the death of our colleague late Emmanuel Joseph Akile. And in the second hour of the program, we'll be having some advocates or lawyers here in the studio to talk about property inheritance, especially for women after they lose their husband or when they in a case of a divorce. So they will be in the studio with us after within the second hour of the dawn show. And we will begin as usual, as I said earlier on, with the resident reports, and this will be followed by the news headlines in English, and then the news in English at 7, and then we have one in Arabic at 8 a.m. Michael Atit is here. صباح الخير ماما هيلن ومستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دون اللي فيه احنا بنناقش موضوعات مثيرة ومقابلات عميقة مع كافة ناس في جنوب السودان والمنطقة. الليلة يوم 2 16 فبراير 2026. أنا مايكل أتيت وماما هيلن في حلقة جديدة من برنامج دون. احنا سعيدين عشان انتوا انضميتوا لنا في هذا الصباح الجميل. للمشاركة معنا ممكن تتواصلوا على رقم 0911 896 أو 986 أو 0922 986 986. برضو ممكن تتابعونا على برامج اي راديو في موقعنا الإلكتروني www.iradio.org أو عبر منصة بتاعت اكس اي راديو ككلمة واحدة. في حلقة اليوم، أسرة المرحوم إيمانويل جوزيف أكيلا ناشدت المواطنين إنه يتقبلوا الحقيقة المؤلمة لرحيله ويواصلوا حياتهم بالقوة والوحدة. يمكن يوم السبت الفات كان عملوا كرامة 40 وإحنا كنا جزء من الحدث ده، وبقدر الإمكان الأسرة حاولوا إنه يتقبلوا الحقيقة ويتكلموا. يمكن أمه كمان اتكلمت لأي راديو لأول مرة في خلال 40 يوم من موت بتاع أكيلة. ده في الساعة الأولى إن شاء الله. بعد ريسيدنس ريبورت هنيجي نتكلم في موضوعنا، هنسمع منه، وبعد الأخبار إن شاء الله هيكون معنا هنا في الاستوديو ناشطين اجتماعيين عشان يجي يتكلموا لنا عن قانون بتاع الوراثة في المجتمع بتاعنا في جنوب السودان. هنتكلم فيه كتير إن شاء الله، لكن قبل ما نمشي هناك إحنا كنبدأ عادة بريسيدنت ريبورت. Yes, as we said that, and we'll be picking your calls immediately. Yes, this is iRadio. Hello. The iRadio nabda resident report tanaba di yomen bitagiyab min they don't show hasal shino witabag the road na shino fe helatakon au intakan gadeto alla utla bita ni hatos bu kayf iRadio. Hello. Yes. Hellen. Ayuwa. Aku Michael Atit from America. صباح الخير. I wish you are not deported from America. أنا جبرو. I cannot leave South Sudan. I'm مبروك عليك. Okay, أنا بعد هلا بتاعي كده أنا سلم أصدقاء بتاعي دايما بدروا هنا في لمانتي حيتراوى أستاذ فشو أستاذ مجوك أستاذ بنجان Joseph Bitanono Bitamunu. أنا ما سلطان جوزيف بأونلاين ليه سلطان كتانا. كل بدري أنا شيء أوكي جوليا هنا في كثير كمان وجميع متصلين ومستمعين. بس أنا ترى حاجة بشيء لقيته مع أي راديو. Yes. أسبوع الفات كان هو الراديو داي. أنا كان ما أعرف كيف لا مولين. أنا كان ذكرنا كل شريف ولا شيء ما أعرف مش عارف كانوا دوسوا كده معلوم. احنا ما دوسوا، احنا شاركنا المعلومة اونلاين. لا ده في مو كده كانوا وين؟ في سينس كلاب.
والله ما إيدي ما إيدي غمر دخول بياتي شروط كانت ما ودله بس ما في كوميتي شغال في شغل ده هم بيكون يا ما تلا انفيتيشن للناس كله كان نك اي راديو يشيلوا انا بازو ميتا كنت عارف كويس يا ابو جاز انا بازو ميتا كله لكن شغل ده ودي للكوميتي كان مول بيدارم ولا كان حتى مرضو ايمان لا قابل كل موجود جد برامج في راديو كثير لا قابلنا وانا سلمنا بدوس نعرف بعدنا في محل كان مصري في جماجوبا كان يعملوا في مهارات كده مستمعين ومتصلين سؤال تاكي ده بيرجع لكوميتي تسنري ايكم لا انا قلت راديو انا بقولكم اي راديو كان يعمل على النظام ده براو انتم كمان يعمل كام متصلين بتاعهم مستمعين بتاعهم كام كويس تمام. شكرا لك. شكرا ابو جاز. لكن عملنا كده ابو جاز ما جبنا صوت واشتغلنا هنا في راديو لكن ده في راديو لا برا بس يا ما عملنا حاجه. اوكي ايوه ما في ثاني كان في راديو كده كنا مستمعين عملنا يا جبنا مستمعين من كل محل من كده انا دي سمع عادي حتى انا اسمع فوقه انا دي ذكر راديو ده شديد زر الجيش لنا بوجود الف بركه وكمان الله رحمه حاجه الموسم كمان يا يلا يا ابو جاز زمن جيجي. شكرا اوكي اي راديو هاي هذا صباح الخير جود مورنينج ماما هيلن ومايكل أديت. صباح النور. صباح النور. باتيستا أرمانو من القرية الخضراء. يس باتيستا تفضل. هاي صباح الخير ببدأ لكم هناك في بيت بتاع اي راديو من داخل الاستديو وصباح الخير الثاني بمشي لكل ستاف بتاعكم في يوم بتاع الليلة. نتمنى انه يكون يوم سعيد. صباح الخير الثاني بمشي لكل أصدقاء بتاع برنامج دون صباح اللي بيدقوا تليفونات على راسهم كويس على ستة والأخير اللي بيجي بعدين. وصباح الخير الأخير بمشي للمستمعين اللي هم كتار في 10 ولايات و3 مناطق الإدارية وقيامات وحكومات بتاعه كله. حقيقة ماما هيلن قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فطبعا يا السبت كان هل هو يوم بتاع سنوات 40 بتاع زميلكم السابق كان إيمانويل جوزيف أكيلي. فكان يوم جميل ويوم سعيد لكل زول الحضر في اليوم ذاك. والقداس كان بالرياضة بتاعت الأب الروحي بتاعنا فادر فيليب بابتيست أبكر أبو شكر. وإنتوا ذاتوا كنتوا حاضرين وشاركتوا مع الأسرة بالقيادة بتاع المدير بتاعكم وإنت مالد مع هيلن كنت موجودة ومايكل أتيت وناس السوبر ميمو وناس أوبيجا كوشكا وكل ستاف بتاعكم اللي كانوا حضروا أنا بقول لكم شكرا. وكمان ما يقدروا أنا بقول لهم شكرا في محلات اللوم فيه وأصدقاء بتاع البرنامج كمان على راسهم سلطان جزيف وأستاذ مجوق وماما روز وكاترا وكل الآخرين أنا بشكرهم وكل المؤمنين اللي كانوا موجودين ده وروحوا كده بتاع الوحدة والمحبة بين الناس. وانا ما ماشي كثير بس انا زي ما قلت هنا بس الشكر. واحد معتصل من داخل الاسره هو بيشكر كل مجموعه اليوم ذاك شاركوا في سنوات فنتمنى انه نتجمعوا ثاني في يوم سعيد ويوم جميل اجمل من اليوم هذا ان شاء الله. حياتكم كلها افراح ان شاء الله يا رب. شكرا لك كثير. اي راديو هلو مرحبا. هلو اوكي اي راديو. صباح الخير ماما هيلن. صباح النور. مايكل صباح الخير. صباح النور. جانا جوليا من كسرة. احنا اصبحنا كويسين ما في حاجة بطال في كسرة. سلام عليك قالوا لابو جاس يا اول زول. نعم. نفسه ناس لابو جاس انا كمان بسلمهم اضافة لاخت تايلول هناك في مربع 6 بدلة وناس فيولا مناس سبان مناس مايكل في مربع 5 بدلة. وسلام عليك كمان برا يوم السبت انا اسمع لعايزك ان شاء الله هو كويس. اتمنى له الصحة والعافية. الناس بتعويلنا سيبوا كده احنا ما سمعنا اصواتهم نتمنى انه نسمع اصواتهم مع ناس بتاع ترين كله. احنا اصبحنا كويسين في كسرة ما في مشكلة. احنا الليلة صباح ده جارين لمحل بتاع الاشغال بتاعنا ونخلي اي حاجة في يد ربنا. شكرا ماما هيلن ومايكل أتيت. نعم شكرا لك كثير جوليا من كاسيري. وحسي بس كده ننشر الرسائل شوية كده 2 3 يلا بعدك نرجع كمان لناس تانية
alla gidugu telefon طوالي نبدأ بدوبيلي. طيب الرسائل الموجودة هنا عندنا دوبيلي كريستوفر جورج. Good morning Michael Atit and Mama Helen Samuel. Welcome back from the weekend. Hope you enjoy your weekend safely and pass my greeting to all followers, writers, listeners, plus regular callers of radio. Not forgetting Mensha, Andro, James Juma, Zaiko, Anio, Ustaz Alberto Albino, Patrick Adidi, Peter Barak, and I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well, and all the students of Vision Health Science Institute. Angwei Kwach, good morning, iRadio. I'm watching you live from Wow. My greeting to you in the studio and all the listeners, writers, and all callers of iRadio, and my regard to James Thick Ball in Wow, Marco Ariad, Piol in Juba, and lastly to my uncle Kwach Kwach Angwei in a wheel. May the precious soul of our late brother Emmanuel Akile continue to rest in peace. Amen. This one is Bor Kulang. Good morning. I'm watching you live in Ethiopia. جون سانتينو أسعد الله صباحكم بكل خير جنوب السودان والوطن. تحية لك ماما هيلن سمويل ومايكل أتيت من جوديلة مربع 5. أصبحنا بخير، ولكن اليوم طريقة معيشة صعبة، طريقة تسجيل مدارس صعبة، طريقة الإيجار صعبة، طريقة لقمة العيش مشكلة برضو، موية شراب صعب. نعمل شنو تاني؟ بس نقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، أعطينا الخبز اليوم كفافنا، تأتي ما في حاجة إلا نرفع يدينا لله. لو هين بنتلاقى يوم بكرة أحلى، والسلام عليكم. شكرا كثير جون سانتينو. And then we also have from King Tolo. Good morning, streaming live at Changwali Kam in Uganda. Najib Ulin, good morning Mama Helen, Michael Atit. My greeting goes to you in the studio and the listeners, regular callers, writers, not forgetting Mama Margaret Aweng, Sheikh Ismail Kao, and Chief Angelo Madio. I'm watching you live from Wow Hai Dinka. Last one. The last one from Anna Sadallah. Good morning. I'm watching you live from Munuki. Thank you so much. Keep your messages coming. Sure. As we continue with the resident report, we will be reading them by the time. iRadio. The callers are impatient. Hellen Samuel. Aye. صباح الخير. صباح النور. نعم صباح الخير. تمام. معكم جوزيف كوني من لبنان بنتا. Yes. جوزيف كوني. تفضل جوزيف. شكرا. النبض كويس في لبنان حاجة بطالة. جو كويس جو بارد حسب شكسك ونمبر جاو جو تمام. النجاة بيجا بيني تمنى في جبلان ريكورد بيجا على كان سكانة كتير كسر النهار سمس كبير شديد. لكن بشر ربنا كان كيف كمان ويروسوا حاجة هنا لكن بارد مدينة. أنا بشر مثلا أنا برضه فهمت ماما جولي أنا في مصر. صباح الخير نقل أول مكتشف أنا بودا. وهناك بعد سارمان بقول الكبرى يني موجس بانجان هناك كيوسي دبي مكان هناك واجد منطقي وسلام برا هناك لمدينة وفترة وسلمان في حيتروا وكل الناس أنا لما لا يحصل بتوم لكن بيكون بال بتوم هناك سعير في دار الصباحية أنا بيرسل صباح كتير لو من واي واي وناق واني كمان أنا بيلشيته. Alright. يا إيمان الأتيت. أجل جاد وجانا هني في لبنان. أنا مدال سلام. كلام بتاع بغر. بغر. لأنه ده بيجا شهر اثنين. ومطر خلاص بدأ. نجر بامل جرا. بغر كتير شديد. نمارو. نمامول شنو؟ لكن طبعا أنا بيقول الحكومة بتاعنا حتى كان الحكومة بتاعنا بتاع ناشونال اللي لسه ديت لكن الحكومة بتاع ستيت اللي جاء عشان كيف
ونسو أو أقوم بتاع الشمبر يقطر ستيت وأقوم بتاع جنوبي عندنا جاي من جنوبي لكن وجود الجبنة بتاعنا بتاع جنوبي بيجي تيت كيف بقى الربي بيرجعوا لأن ما بيجيبوا مشكلة ما بيجيبوا أسباب كهرباء جت ناس so they are just making الناس دي كوري يعني economic بتاع South Sudan قالوا لي يجلسوا لأن كل هذه حاجة إنه بقى الكوري إنه الكوري إنه يأكلوا ده كان كل اللي كده كلام أن الناس الكوري جيان وأن ما درا من زراعة فأنا بقول لك هو بزراعة كان أصلاً كلهم لا نتكلم بتعبير الناس كتير في لبنان ده. اوكي تمام شكرا كثير جوزيف كون من لبنان ان شاء الله. Yeah. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, kalam gurush katir vijay. ولا تخافوا من رامي ما تفكري قالت كان بدافكي register and use Momo everywhere you go use Momo just dial *200#. It's the break of a new dawn and this is the dawn on iRadio. Yeah, nistamiru ma resident reports lisa zaman lena shankil nas mamina koma iRadio. Hello, marhaba. iRadio. Very good morning. Good morning to you too, Joseph. Very good morning to my brother Michael Atit. Yeah, Joseph, you are always very low. What's the problem with your phone? I think maybe the network. Yeah, always. It's very low. We struggle to hear you. Try to raise up your voice a little bit. My voice, but the problem is still in the network. Okay, better now. I'm okay now. Yes, you are audible. Now I'm okay. Yes, we can hear you. Go ahead. Okay. Let me do it. Our people in the audio, our people in POC, and our people in opposite camp. And want to do it, our people enter the services. This morning, Mama Hellen, brother Michael Atit, want to say let our mighty God continue our brother with our peace. As I was just a kid. I after Saturday prayer, was another prayer here in our family. Same prayers of that memory prayer. So to family of Akele, my assumption you be strong. That is his. Just continue support any young boy, be somebody in future. That's why we cry for our brothers. Yes, Joseph. Yes, Joseph. Actually, we are going to discuss that. You'll be able to hear from the family members here after the news headlines. So thank you. We'll be discussing that issue after the news headlines, and just keep tuned to iRadio. But thank you also for sharing with us your situation, recent report this morning. iRadio? No, Sabah al-Khair ila Samuel. Sabah al-Nur. Ahlan wa sahlan. Marhaba. صباح الخير مايكل عتيت. صباح النور. لازم واو كيف؟ واو كويس واو ليلة ما شوية دي كان ليلة عمل مطر عشان شوية ليلة كويس. اوكي. أنا بسلم سامعين كله بتاع راديو. يلا كلامي أنا قاعد أقول له وأنا أقول له بقول ساعنا نيجي نوبين كل قلوبنا يكون واحد كله إيه زمان بس يعني. نجيب سلام وربنا يكون في قلوبنا. للرسالة وتعالى الشعب في جنوب السودان نسير في لينا مساعدين قلنا لهم
سؤالنا في راديو اللي مع سؤالنا، ونجيب سلام في جنوب، يعني ما يكون في كراهية بيننا. يقول دينك وديننا بينا كده يكون معه مرة واحدة كده. الناس يسمع راديو، يقولوا بتاع راديو بتاعه راديو أبو واحد الناس. شكرا لك. شكرا لازرو من واو. فضل لنا دقائق بسيط واحنا حنمشي للنيوز هيدلاينز بعد شويه. يلا في زول في كات. ياز الو صباح النور. Your line is breaking. We couldn't hear anything. Okay, we sorry. Okay, نشيل زول تاني. لسنا منتظرين الهيدلاين. هلو. الو صباح الخير ماما حلن. صباح النور مرحبا. مايكل أتيت. صباح الخير. معكم بانجان من POC. بانجان تفضل. اولا تحيه لكم وتحيه التيم العامل معاكم في الاستوديو، وتحيه للمستمعين بتاع اي راديو في كل مكان، وتحيه للاخوان المتصلوا في كل يوم. بسلم عليهم على راسهم استاذ مجوك، اخونا كوشك فرانكو سيفيت، ديفيد ماغوفي واو، وبرضه ابو الجاز جونيور، ابو الجاز جونيور، وسلطان جزيفي سوق 6، وجميع المتصلين المتصلون كلهم صباح الخير. انا اصبحت كويس هنا في IDC كم، انا واسرتي صغيره وجيران اصبحنا كويسين. برضه نتمنى برضه في سكن المخيم نكون اصبح كويسين. الوضع في المخيم طبعا الحمد لله ما في حاجه بطال. يعني جو معتدل بارد في جوبا طبعا. طبعا داير اتكلم عن الموضوع بتاع كل يوم قاعد يذكروا الموضوع بتاع الانتخابات، ما تراقب الانتخابات. طبعا انتخابات ما بنزور ضد الانتخابات، لكن نحن بنقول انه الانتخابات طبعا هي داير جو، يكون في جو مهيأ، يكون في استقرار هناك. لان حتى نحن الناس المواطنين سئموا من الحكومه الموجوده هسه، لان هو طبعا نقول فيها حكومه لازم حكومه تقدم خدمات للناس. عشان كده الناس زعموا انه يكون في انتخابات على الاقل يكون في تغيير، يجي وجوه جديده كده. لكن الناس طبعا المخوف انه الانتخابات تعملوا في ظل عدم استقرار ومشاكل موجوده والانتشار الاسلحه في الايدي بتاع المواطنين، والاتفاقيه ذاته اللي كان عملوها، لان الاتفاقيه 2018 صمم على اساس انه نهايتها يكون في انتخابات. الناس حصل ما حصل انه في ربكه ذات في تنفيذ اتفاقيه جد، كثير من البنود بتاعتها ذات ما نفذ. عشان كده الناس بيقولوا الانتخابات لازم يعملوا بعد ما انه يكون في تنفيذ كامل للاتفاقيه. ما في ضد انتخابات بعملوها على اساس انه ده الطريقه الوحيده انه يكون في حكومه جديده ووجوه جديده. لان الناس القاعدين هسه طبعا الحكومه ما قاعده تدي خدمات للناس طبعا. فنحن برضه لو جاء انتخابات الحكومه يعصبوها العمليه جايه الحساب. الفتره ده ذات عمل شنو للناس، عمل هل في تنميه، والحزب الذات يحكم البلد وهو عمل تنميه هناك. لان الاعمال بتاع الحزب تكسب جماهيره والشعبيه بتاعه من خلال انه يكون في تنميه، في شوارع، في مستشفيات، في امن، في الاستثمار في الامن. ده المعايير اللي بخلي انه المواطن يصوت لك. على كل يعني لازم يفكروا في سلام. يعني الناس فيهم من الحروبات، فيهم من المشاكل، فيهم من الجرجرة. الناس دايره السلام حقيقه. فانا بدعو كل الناس، كل المواطنين ان يصلوا من السلام يكون الاستقرار في جنوب السودان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بانجان from POC. نشكرك لرايك. ممكن نشيل مكالمه ثانيه واحده؟ يس الو. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. مايكل مونجو أتيت. يس صباح الخير. هيلن سامويل. اهلا وسهلا. الزعيم ابو لولو. واو. اتفضل. انت الفضيل. تحيه لكم في حضركم، تحيه موصوله للتيم العامل، وتحيه موصوله لكل مستمعين هنا كانوا كل عبر التواصل. الهاي راديو موجود فوق، نتمنى نزيد. عموما اننا فوق اصبحنا كويسين. بالذات الاستاذ بتاعي انا بالف خير، ما في حاجه في المنطقه، لا شيء يتعلق بالذكر، كل شيء تمام. ما ده الحديث المهم نقول نعرف لنا كلنا جميعا. واخيرا انا بشعر بالسعاده كاسعد انسان
لمولد هذا اليوم نقول happy birthday to you. عموما كل سنة وكلنا بألف خير وأمات الله في أعمارنا جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لأبو لولو من أجل المكالمة بتاعك. يمكن فضل دقيقة واحدة ولسوبر ميمو إن شاء الله حيكون هنا في داخل الاستوديو with the news headlines shortly. احتمال بكون لسوبر ولا دارلينغتون واحد منهم بيجي في الاستوديو بعد شوية. كلنا نشيل واحد مكالمة أو نشوف لي الرسائل. كلنا نشيل واحد. أهلا وسهلا مرحبا. سلام. أهلا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. جيمس السلام مرولي السودان. أوكي. أنا بكلمكم سمعين شاعرة يعني في لأنه نتمنى أن الكلام يكون سلام. نحن محتاجين لسلام في السودان. لأن التراب بس زعلان زي الفنان الكبير من الفيلم قاعد يكون بجد في زعلان بتاع جنوبين حتى ما استغلال يتحضر عشان كده كل ما يجيب الكلام نحن ال64 مدينة نصلي دائما ونتكلم نبشر الكلام يكون في تفكير الكلام ما تفكير فرعية وما تفكير جبلية. الوحدة يعني قيام للشعب والتنمية للشعب ويعني ذلك رفاهية للبلد وده كل شيء يكون شكرا لك كثير هناك باتصال داك. كمان بقى لصوبة ميمو وصل في ذاك الاستوديو عشان وبودي لنا عناوين تاع اخبار شنو كي حصل وتفاصيل تاع اخبار دي بس تكون ذكر بجالي تكون السبعة. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Good morning, Lasuba Memo, on this very first day of the week. Good morning, indeed. I hope you had a great weekend. It was great, and yes, 50-50. Hope you too, Michael. Yes, sure. Thank you. And coming up at 7 o'clock, President Salva Kiir has reaffirmed the government's commitment to inclusive dialogue with opposition groups during a high-level C5 meeting in Addis Ababa, where he stressed the need for a unified approach ahead of the December 2026 general elections. The Minister of Youth and Sports have raised concerns over the low budget allocated to her ministry, saying that it could slow down the implementation of youth empowerment programs across the country. And else, South Sudan has signed a formal agreement establishing the Djibouti-Ethiopia-South Sudan-Uganda Corridor Authority, a move officials described as a major step towards strengthening regional integration and expanding the country's access to international markets. This and many more at 7 o'clock. Thank you, Lasuba Memo, and we hope to hear more on those stories later on. Absolutely. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. Nama, welcome back after the news headlines. And before we move on to our next item, we're not picking any more calls. But Michael, I think we can read a couple of messages before we move on to the next item. Yes, there we are. Yes, the other messages are here. Stella Short Tenje. Good morning, iRadio, watching you live from Rueng Administrative Area. Please extend your service repeater to Rueng Administrative Area. This is a very good concern. Access to information for the local communities who can afford to listen to iRadio online. Thank you, Stella, for your concern. Stewart Taban, good morning, iRadio. I watch you live from Jebel. We have more messages. Yes, we have Paken Joket. Good morning. I'm watching you live in Kodok Fashoda. My greeting going to all South Sudanese. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum assalam. Shukran. George James.
Interestingly, having two messages in Arabic and English as well. Good morning, iRadio, watching you live from Wow. Okay, صباح الخير iRadio، أصبحنا وأصبح الملك لله. تحياتي لكل من داخل الاستوديو وجميع متابعين ومعجبين iRadio من مدينة واو. حي السلام، أصبحنا بخير وإن شاء الله تكونوا بخير والسلام يا رب. Okay, these are some of the messages we have. Keep them coming. Keep them coming, as Michael says. Wabiga kelana kaman kelim galin na magisilu telefon wala nagagara rasail nabiga zurua asma kaman le barnamij algija beskel nasma dima bado. استمع إذاعة آي راديو لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة. أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. سائنك على جنوب السودان وحسن توالي بروا بموضوعنا الجاي مايكل أتيت. أنا أول حاجة إحنا عايزين نقول we extend our apology to listeners. We are mixing up their feelings this morning, but we have to, since we also participated on last Saturday, joined the family of late Akile, and they had that courage, and especially the mother, Mary Joseph Akile. She spoke with iRadio for the first time in 40 days after the loss of Akile. So أسرة المرحوم شاركوا معنا كلمات مؤثرة جدا. في أول حديث لها ماري جوزيف أكيلا اتكلمت بالشجاعة وقالت إنها بدأت تتعافى تدريجيا من الصدمة الكبيرة اللي يعني وصفته بالمأساوي كانت، وهي أضافت إنه يعني كلمات بتاع التشجيع والدعوات والصلوات ووقفة بتاع الناس الحبوا إيمانويل معاهم من أسرة يعني خلاهم إنه يتشجعوا ويكونوا قويين شوية. أنا حنسمع صوت بتاعها وحنسمع صوت بتاع أنتي برضو في البيت، وحنسمع صوت برضو بتاع واحد من شباب في البيت هناك واللي يتكلموا لأي راديو يوم السبت. Yeah, sure. And as Michael says, the family of later Emmanuel Joseph Akile has appealed to the public also to accept the painful reality of his passing and continue with their lives in strength and unity. And that was during the commemoration of the 40 days of the passing of our late colleague on Saturday. So family members expressed heartfelt gratitude to relatives, friends, colleagues and well-wishers who stood by them in their time of grief. They acknowledged the overwhelming support shown by the community and said it has been a source of strength. The family also encouraged the public to continue supporting the Dawn Show and to carry on with their normal lives, honoring Emmanuel's legacy through unity, resilience, and continued engagement. We'll first of all hear from the mother who spoke on iRadio for the very first time after 40 days since the loss of her dear son and our dear colleague Emmanuel Joseph Akile. We'll listen to her, and then we'll also be able to listen to the auntie who is the second mother to him, with whom actually Akile has been staying for the during all this time, because her house was much more nearer, and for him to be able to come to the Dawn early enough, he was staying mostly with the aunt. So he has like two great mothers. And we will also listen to Mr. Wani, who's one of the family members, spokesperson actually I would say, because he is the one who is representing the family in this, who has been representing the family in this very difficult time. So let's listen together to Mama Akile. أنا بقول شكرا لكل الحصل، أنا قايد وأنا كان معرف قال حاجة زي بحصل في زمن بتاع يوم واحد ليومين بس. دقولي تليفون أنا كان صباح بدري في كبر بتاع مرض، وأنا كان بشرب في الشاي الساعة 7. أنا خدت كوباية وكشيت حمام استحميت وتوالي جريت. لقيت حالة ده زي ده في مستشفى. المهم حولونا لمستشفى تاني اللي هو
بتاع قريلة ياو مشينا يوم كله لادي حصلنا مرحلة بتاع عملية الساعة 1 بالليل ياو طلعوا من عملية وياو قمنا ليوم التاني أصبحنا لحد الساعة 11 جانا دي قام انتقل لربه. في زمن ده كما لي صدمة شديدة أنا ما صدقت كله يعني 40 يوم أنا ببكي كل يوم. أنا بلقى نفسي بالليل أنا بنوم أنا بلقى نفسي صحيت من النوم كده بمويين صباح مويين أنا في حمام مويين أي زمن لحد 40 يوم. أنا قمت صباح بدري مشيت هناك في القبر صباح فتحت باب بتاعوش كشيت توالي مشيت في راس قبر بتاعه سليت ويوم داك أنا قيلت في بيت ربنا قام صبرني أنا ما بكيت كل لحد قيلت مسا وأنا قمت رجعت يا وانا ما في حاجة أنا بعمله أسا يا 40 بتاعه تما يعني ولد ده كان بقيف معي في مرض وبشوف أخته وبشوفنا في بيت يا بيساعد أخته وجناو في مدارس لكن يا أنا بقيت تاني في الصفر. أنا بعمل شنو أنا كليته لله أنا فكيته لله لأنه ده سكة ما في قوة. لو أنا قلت نعمل شنو ولا نعمل شنو ما في طريقة حاجة أنا بعمله. أنا فكيته لله ربنا يغفر له ويعافيه ويكون في محل كويس. أنا ما عندي قوة. أنا بشكر المستمعين كله خاصة المدير والناس بتاعي زعلوا ويقفوا معنا ما قصروا من كلام ده حصل وده هادي أو ده نهاية بتاع 40 الليلة. شكرا. That was Mary Akile, the mother of late Emmanuel Akile, speaking to iRadio for the first time over the weekend, over the last Saturday. We will also go and hear Mama Ida. She's also an auntie to Akile, where Akile was also staying with her for some time. She also took courage to speak to iRadio. Mama Ida Akile. فعلا جانا إيمانويل ده فعلا كان تأثير كبير لنا في أسرة ويمكن مش نقول له أسرة يمكن للعالم مجمع هاي لأنه هو شخصية يعني رفع اسم بتاعنا جدا رفع اسم أسرة بتاع كده. لكن حصل زينا بعمل شنو هنا كاثوليك بنعفوني قالوا لا لأنه أي زول بطريقة بتاعه موت بتاعه قلنا لربنا يوم بنسلي كلا 40 يوم ده إنه ربنا يغفر له ويقبله في ملكوته. حتى لو عملنا شنو فات خلاص ما بيجي تاني نعمل شنو نفتح صفحة جديد. لكن كنا مطمئنين ده يدفننا مش إننا ندفن. لكن حصل زينا بعمل شنو ما فيجينا بعمل. أنا بقولك عشان إنه أمه ده ربنا يسبره لأنه ده ولد المساعد كان في مرض كان في صعوبة كان في تعب في بيت والأكتر كان بيساعدنا. حتى أكوانه ديل هسا يعني عايزك ده بخش جوا يبكي يعني كلهم ما مرتاحين. أكاب حاجة هسا لو الناس فرتقوا كله دي أو لأنه الساعة 5 هو بكون قايم أنا كمان بطلع برا عربية منتظره أنا بطلع برا وأول زول بطلع من بيت يلا باقي الناس بطلع أنا بفضل يمكن 2 3 في بيت. حاجة كان هسا لنا ما بنعمل حاجة تاني بس نقولوا له الله ده هو يا سايب الكل هو بعرف يشيلك 200 يجيبك 200. لا عملنا شنو ما في طريقة وما بنتمنى بطال. أنا هنا دايرين ذات الناس المغني يواصلوا إنسان في الدنيا ده أنت بس بتقعد ما بتعرف بيجيك 200 بكرة بعد بكرة يمكن أنا بتكلم ده ما نسمع لكن القى بتأثر معنا هسا بس كلام إيال شباب يوم ماشيين يمكن ده حاجة فعلا قا بتأثر معنا. شكرا عندك كتير. نعم ده كان صوت إيدا أنتي أو أماتي I think بتاع أكيلة ألو جنمو فترة طويل ورسالة دي كورالي كل زول القاسمة لنا حاسة إنه حتى أمتو قالي كلام دي كلنا كله حاولوا فيكو أكيلة من قلبتنا ما قالي أننا نسيتو وفي لكن to carry forward his legacy we have to do what he has been doing and to ensure that his legacy lives on. Yani kalama losi bude kerema mutu ashan kalas o mafi kida de zatu annagize kiruo aktar wa aktar wa hasan nabasma min Said Wani wahida min mas'ul fi usra bita nas Akile. Assalamu alaikum
Today marks a great day for the departure of a great person that the world was waiting to see how our country is going on. The world was having this voice as a golden voice in one of the small towns in the part of the world that is Juba. The great city of Juba is known all over the world because of this very wonderful voice. The world was looking for this person. The whole country was looking for this person. Africa was getting him. And today is the last day of his 40 days in the grave. I wanted to register some of his last turmoil of best time of life was when he was in Tumaini discussions. In the Tumaini discussion, when I saw him in the TV sitting, in a very, very wonderful appearance, some even said he's a South African, some are saying he's a Kenyan, some are saying he's a Ghanaian, some could not believe that he's a South Sudanese. But he's a son of South Sudan, he's a son of Wow, he's a son of this land, the person that has given hope to each and everybody in the morning, the person that has shed all the unbelievable messages to come out. Today marks an end. But we are not saying end, because this profession of journalism is a profession that the world has developed it so far and been digitalized, and Akile is one of them, that he managed to cross-check all the messages around the globe, especially the writers in China and London and America. When they were seeing the Dawn Show and he read the messages along the line, all the writers are so excited that they will never believe that Akile will bring their messages live. But Akile managed to transform the readers, the listeners, the viewers, all are all happy. That's why in this message, on behalf of the family of Joseph Akile, I wanted to say today, thank you, my people. Thank you, my people all over the world. Your contribution has reached us. What do you wanted to give us, you have given us. Today marks the end. God bless. Yeah, that was really very touching. All the messages from the family members, from Akile's mother to the auntie and to the member of the family who is responsible there. Very touching messages, and I hope we take it very seriously. And I think it is time now also, let's hear from you what you would like to add to that. They have called upon you as the listeners not to let the Dawn Show down. You should continue calling and participating on the Dawn as actively as possible, as if Akile is in the studio with you. They also noticed that some of them have been listening to the same show, and some listeners have not been participating. Yeah. I think they were also taking that time to mourn and to register their solidarity with the family of iRadio, and as well as the family of Emmanuel as well. So they are saying after 40 days, please let us accept the reality. Even representative of the family also during the prayers, they say some of the girls, sisters and all at home there, traditionally alkan haznani machine fiku hizin okay, they're going to فخلينا نسمع يعني testimony قصير عشان يمكن نلقى تلفونات من ناس كتير نسمع ممكن نقدر نشيل منه. يس الو صباح الخير. ماما هيلن. اهلا. مايكل أتيت. انا بهيكم نهاية البرنامج. نعم. وانا بهاي ماما هناك وعندي وكبير البير وعني. انا سبير كلامتهم كله نبدا بكلام بتاع ماما. ده هو ده ايماني يا ماما. ما في مشكلة كلام انت قلت ده كده هلك زي وتبارك قلنا كلام ده ربنا يا بيجيبه ربنا بيشيل منك يا كلام ده ربي لماما. انت برضو انا بقول له شيل لكم والشعب كله معكم وربنا يعاودكم بايمانويل ثاني ان شاء الله ولي بتوقع ده. واني كلام تقول ده كلام حقيقه. انت قلت ايمانويل لما الناس مشي في تمرين الناس تقربوا صافي ده هي جاء من جوا فرقه ولا جاء من رجالنا ولا جاء من وين؟ هو شخصيه كان توي يا حقيقه ده العالمي ربنا يديه العافيه. وانا بقول للمستمعين والمتصلين بالمبروك افصل بعد كده يا بالمبروك
يا ماما ماريا ده أول زمان بتاعهم بشاروا عشان تعمل الشجرة لأسرة بتاع البيت وأسرة بتاع جنوب السودان. وأنا بسلم الناس اللي كان عبر كله ويومتها ماما فاترة هناك وعندك جوليا هناك وعندك روز زكريا وروز مونيتي وكل دول اللي كان عبر هناك ومان وسامجوك كله أنا بسلم عليكم وانتم شارك دائما يا برلمان مجان وانت يا ماما هيلن انت انا بتاع برلمان مجان ومايكل الديوتي بتاعك ونين عطاك بتاع برلمان مجان انما نسكتوا اننا لازم يواصلوا برنامج بتاعنا ولا كده اللي كان بيعملوا دائما انتم ما تكلموا جيبوا تواضع ده عشان الناس يعمل ممبر له. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سلطان جوزيف. ده كلام تاكي إتا خلاص عمل لنا assignment. يلا تليفون تاني. Good morning. Good morning, iRadio. Morning. Diang Deng from Wow. Yai Deng? Yeah, Diang Deng. Diang Deng, yes. Yeah. Greeting to you and to the listeners of iRadio, the callers. It's been a while. I'm one of the listeners who've been a regular caller of the Dawn Show. I've been one of the person who also got chopped all this long. I didn't call. Being Emmanuel pathway. Thank you for coming back. So I would like, as family, have encouraged us to come back. This is very important for us also to join the family and continue supporting the Dawn Show and iRadio team. So that's why I came back. And it was so painful to me actually because Emmanuel, the day he was signing out, we were the last people who called to the show. We talked to him and he told us to come back after the Christmas, but he didn't come back. So actually the world has been actually mistreating the human being like that, and it's one of the things that pained me a lot because you do know that I'm not kind of the person to go simply like that. I also wish to register my encouragement to some of the people who got stopped, including my colleague Dobin Magog, who is in Wow here. I didn't know if he called this morning or not, he did not yet call. But if he didn't call, so he cannot pick up his phone and start supporting the Dawn Show. Koda call is here, Mama Maria in Juba is in connection. She have never called back to him that time. So actually, we are actually switch off as the listeners, the callers of the Dawn program. And we also want to thank you guys from Hellen for coming back and making Dawn standing on his feet. We are going to work together to support Dawn, support the iRadio team, support the family of Emmanuel. There is another support they want, we can continue to support. In Wow years, in Amona Bukakan. Debate to many to Wow. Gardeners also have a Ira, Wow Kulu, and Mr. Main, Naskatir Sahamo, Machina Betu, Kafi, Wow, and Kulunan, Toma Madeni, and now the Jar, Manuel Jogo, not Kulugan to Wow, and I'm going to book a good. But then Haja in the Derun, and us to do my bar, the man Haja, that's a result. And a bit could Usura with Emmanuel, and I know who could go in my now to get the totally homo. They died a question of Galat, but the bad way, without their good manners, but they had any government, then a good in my hand, the same in the Bara. No good my bar, no good in Rabana. I put the man to your mean, within a short time, we have two quarters in Sudan, Filan. In Mana Rabana, it's a dinas, at least a marriage the done. That God encourage them, and we need to go back to support them to be the biggest show ever like that. Thank you so much, Dieng, for your everlasting support and continued support to IE Radio. And I hope those listening to you will also take that step to come back on the Dawn. Like it has been announced, it is the last day of grieving. We'll continue to grieve, but let us come back and do what Akile used to do. IE Radio? Hello, Mama Hellen. Ahlen wa sahlan. صباح النور. معكم مرجان. Yes, طبعا welcome. استمعنا للأصوات العائلة الإيمان جوزيف أكيلا، وطبعا نحن بنقول برضه بكل شيء بإرادة بتاع ربنا،
برضه بالنسبة للأسرة الصبر يعني كان بالنسبة لهم صدمة بالنسبة للأسرة بالذات للمجتمعين تعايرة وللشعب جنوب السودان. إيمانويل جوزيف أكيلة يعني شاب موهوب خاصة في مجال الإعلام. أمانة فقدناه وصفد راديو يعني صحفي متميز جدا وهو صغير في العمر لكنه كبير في العقل يعني وزول كده يتمكن لغويا وإعلاميا. نحن نسأل الله أن يسكن في جناته ويقعد برضه مع الصديقين والشهداء. إيمانويل جوزيف أكيلة يعني نقول الولد البوي ولد الزعبي في مجال بتاع الإعلام. نسأل الأسرة الصبر والحسن العزاء. وأنا بشوف إنه بالنسبة للآي راديو طبعا علينا يعمل تقليد لذكراه يسمى الاستوديو استوديوهات الاستوديو إيمانويل جوزيف أكيلة استوديو إيمانويل جوزيف أكيلة. وبرضه بختار إنه يعمل الولاية غرب عرازال حكومة غرب عرازال إنه يعمل مدرسة زي اسم إيمانويل جوزيف أكيلة تقليد لذكراه. وأنا بشوف إدارة آي راديو طبعا المفروض برضه الدعم للأسرة المفروض المرتب بتاعه تستمر لمدة سنة يعني هو اللي يظل الأسرة يصرف مرتب بتاع الولد لمدة سنة يعني ما يقطع واحد على أساس لما يستمروا. أي بانجان بس كلام ودي ليتا حاجة أي راديو يجربوا لكن كلام مرتب ده إذا هسه شغالين بدون مرتب لأنه ما عندنا قروش الدعم انتهى بس قاعدين شغالين متطوعين وده كان شغل اللي نجي اشتغل هنا حتى نجوز من ده أكيد اشتغل. فزول ما بقدر كلم قال أنا بعمل حاجة اللي أنا ما بقدر لحد ما كان ربنا كمان ساعده جيبوا لنا زول تاني عشان كمان بودي دام لأي راديو ممكن كلام ده بقدر حصل لكن ما عندنا مرتب هذا ما عندنا. نعم برضو بالنسبة للخيرين طبعا رجال الأعمال والخيرين يحاول قدر الإمكان المهدين بتاع آي راديو وإيمانويل جوزيف كده برضو حاولوا يدعم الأسرة. شكرا صوتك يوصلوا زمن تنا بيجي صغير نشيلوا مكالمة تاني عشان بدك نمشي لرسالة لأخبار في رسالة سابق إنجليزي كل من نجي توي الكلام من ما بقدر أسمع منكم كله آي راديو. يا جوزيف. Michael Atit. Yeah. I'm back for what I was to say. Let me welcome my brothers to be also listen and fall back that brother behind the ball. Okay. What I want to say is the word said by Bishop Santo Lako in that prayer, that first prayer of our brother, saying that we lost him in Toronto and we met in dawn of resurrection. I hope all of us will meet in the dawn of resurrection in the name of our Father, our Lord Jesus Christ. Thank you. Okay. Thank you so much, Joseph, for adding that. Maybe we pick one more. Are you ready? Hello. مرحبا. أهلا. معكم نينجا من واو. نينجا؟ سلام بتاعي بانسي لمايكل وولد بتاعنا أو شعب بتاعي كوستي معنا. أنا ذاك جيرانو نينجا. وما يعلم سلام عليك بكل قدمات عليك. شيكتابو الاستديو بتاع آي راديو يعني كل جديدنا ذات المستمعين كان أنا كنت مستمع ما ممتثل لكن ربنا جابكم عشان يزور كل قلوب ناس كانوا واقفين مع إيمانويل جوزيف أكيلة. ربنا قطع السيستم بتاعه في الدنيا دي يزور ممتاز ربنا بشيره ويزور كاب ربنا بكاليه عشان هو يستعد عشان يكون زول كويس وبشيله. لكن أنا بدي كلمة بتاعي ماما ماريا ديفيد ماكو سلطان جوزيف القائد بتاعنا كله بتاع المتصلين ربنا يدينا كل عافية معه ويصبركم في الاستديو تواصلوا معنا بكلماتكم الحلوة دي لقد ربنا بساعدنا وبعد لما جابكم أحسن بديل عن إيمانويل جوزيف أكيلة برضو ربنا يساعدكم يجعلكم بعد الخير وشكرا. آمين. شكرا كثير نينجا من واو وتحياتنا لكل الناس هنا. يا وزمن دنا بقى تقريبا قرأ كتير. مايكل في رسالة هنا بالعربي ممكن تقرأ لنا سريع بالعربي ده. يا
رسالة من ألبرتو فاستينو لوكا. اوكي معلش عندنا برجع في الرسالة دي لأنه هو ماشي توالي، لكن برضه عندنا تاني هنا. كويس. في عندنا تاني من ليزا ويجي أو ويجي. صباح الخير يا جنوبيين، احنا أصبحنا كويسين في واو. ألف نور ورحمة تنزل عليه، ربنا يصبرنا جميعا. شكرا. جوال مكاليلي. Good morning Mama Hellen and Atit. May our brother rest in peace. Thank you. Alberto Faustino. Part of the message is still okay. Good morning, Radio. I'm watching you live from Uganda. Akile will be remembered by his lovely Dawn Show program forever and ever. Thank you so much, Alberto. فيليشيتا لينو. صباح الخير ماما هيلون ومايكل أتيت. أنا ماما فيليشيتا من جوديلة. أنا بقول لماما ماري وماما إيدا ربنا يسبركم ويقويكم، الدوام لله، وبشكركم يا آي راديو بوقت القوية مع الأسرة، وما بنسى وقفتكم معاي في وفاة زوجي في 2015. ربنا يبارككم ويرجعكم يا رب. اتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. شكرا كثير فليشتا من جوديلة من أجل هذه الرسائل. فشكرا جزيلا. احنا هنمشي لأخبار باللغة الإنجليزية بالتفصيل، يمكن هنتقابل إن شاء الله بعد الأخبار لأنه زمن جاء. نعم زمن جاء. So we meet in the second hour of the dawn. For South Sudan's voice of hope to continue shining, we need your support. iRadio has transformed despair into policy change, fear into resilience, and silence into vital dialogue. The day that we join the rest of the world. But sustaining these vital voices requires resources, commitment, and shared vision. We call on well-wishers and all people of goodwill. Stand with us. Support iRadio's journey to remain independent, credible, and impactful. Invest in the power of free speech. Invest in hope. Invest in South Sudan's future. Join us today because together we are stronger. Together we can keep the voice of a nation alive. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. President Salva Kiir has reaffirmed the government's commitment to inclusive dialogue with opposition groups during a high-level C5 meeting in Addis Ababa, where he stressed the need for a unified approach ahead of the December 2026 general elections. The Minister of Youth and Sports has raised concerns over the low budget allocated to her ministry, saying that it could slow down the implementation of youth empowerment programs across the country. And South Sudan has signed a formal agreement establishing the Djibouti-Ethiopia-South Sudan-Uganda Corridor Authority, a move officials describe as a major step toward strengthening regional integration and expanding the country's access to international markets. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. President Salva Kiir has reaffirmed the government's commitment to inclusive dialogue with opposition groups during a high-level C5 meeting in Addis Ababa, where he stressed the need for a unified approach ahead of the December 2026 general elections. Representatives from South Africa, Algeria, Chad, Nigeria, Rwanda, Djibouti and Kenya, as well as the Intergovernmental Authority on Development and the United Nations, attended the meeting under the C5 framework. Participants emphasized that credible elections must be preceded by inclusive political dialogue. The meeting held on Sunday on the sidelines of the African Union Summit in Addis Ababa brought together peace guarantors to assess South Sudan's political situation ahead of the planned elections. According to a statement from the office of the president, the session was attended by President Kiir and presided over by Cyril Ramaphosa of South Africa. The Minister of Cabinet Affairs, Martin Elelumoro, said inclusive participation in the dialogue process was essential, including engagement with political and armed groups that did not sign the revitalized peace agreement.
Leaders at the meeting reaffirmed their support for South Sudan's transition toward democracy, saying the process should be anchored in reconciliation, solidarity, the rule of law, and transparency. The Minister of Youth and Sports has raised concerns over what she described as a low budget allocation to her ministry, warning that it could slow the implementation of youth empowerment programs across the country. Minister Mary Nawai Martin expressed the concerns while briefing the Parliamentary Committee on Youth and Sports on the ministry's budget. She said the current funding is insufficient to effectively support planned programs aimed at strengthening the youth and sports sector and empowering young people countrywide. The minister said that the ministry has a broad range of activities lined up, particularly in the area of capacity building for young people. She pointed to growing challenges such as drug abuse and idleness among the youth, adding that the need for urgent targeted interventions. Speaking to the South Sudan Broadcasting Corporation over the weekend, Mary said increased financial support would enable the ministry to implement programs focused on combating drug abuse, promoting skills development, and enhancing youth participation in peace-building initiatives. She emphasized that investing in youth empowerment is critical to addressing social challenges and fostering long-term stability in South Sudan. South Sudan has signed a formal agreement establishing the Djibouti-Ethiopia-South Sudan-Uganda Corridor Authority, a move officials describe as a major step toward strengthening regional integration and expanding the country's access to international markets. The agreement was signed on Saturday in Djibouti by the Minister of Transport Rizik Zakaria Hassan, accompanied by Undersecretary Paul Delgum. Abbreviated as DESU, the corridor is described as a strategic multi-modal transport initiative designed to streamline logistics, lower transit costs, and enhance connectivity among the four member states, Djibouti, Ethiopia, South Sudan, and Uganda. It is expected to provide South Sudan with improved access to global trade routes through the port of Djibouti. Under the agreement, the four countries will establish a unified regulatory framework to coordinate transport and trade policies. It also provides for joint investment in road, rail, and digital infrastructure linking the member states. Officials said the corridor is expected to reduce trade barriers and facilitate the seamless movement of goods and services across East Africa, while positioning South Sudan as a key transit and trading hub in the region. The signing ceremony followed bilateral talks between South Sudan delegation and Abu Bakr Omar Hadi, the chairman of Djibouti Ports and Free Zones Authority. During the meeting, the Djibouti side pledged technical support to assist South Sudan in developing its river and inland water ports as part of broader cooperation in transport infrastructure and logistics management. This is iRadio News. And on international stage, Ghana intends to request the extradition of a Russian man accused of illegally recording his sexual encounters with several women and sharing footage online without their consent. African and Russian media identified him as a self-styled pickup artist and online blogger in his 30s who had traveled to Ghana to secretly film his interactions with women. Outlets in both countries claim the man used a pair of sunglasses fitted with a camera to film some encounters and circulated them on social media, though officials did not confirm this. Speaking to journalists on Saturday, Sam George, Ghana's technology minister, said he had invited the Russian ambassador to discuss the alleged incident. And a former energy minister in Ukraine has been detained while attempting to leave the country. The authorities have said German Golushchenko, who was forced out of his government role last year after being among officials named in a construction scandal, was reportedly apprehended while on a train leaving Ukraine. It's unclear where he intended to travel to. He was one of the several government figures implicated in an alleged $100 million embezzlement scheme in November. The scandal threatened to engulf Ukrainian President Vladimir Zelensky's administration, which swept to power before Russia's full-scale invasion on the promise to root out corruption. This is iRadio News, and to end this bulletin, here's a recap of the headlines. President Salva Kiir has reaffirmed the government's commitment to inclusive dialogue with opposition groups during a high-level C5 meeting in Addis Ababa, where he stressed the need for a unified approach ahead of the December 2026 general elections.
The Minister of Youth and Sports has raised concerns over the low budget allocated to her ministry, saying it could slow down the implementation of youth empowerment programs in the country. And South Sudan has signed a formal agreement establishing the Djibouti-Ethiopia-South Sudan-Uganda Corridor Authority, a move officials describe as a major step toward strengthening regional integration and expanding the country's access to international markets. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 870. It's also a WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for news in Arabic at 8 o'clock. I'm the Suba Memo. Thank you for listening.